concept of service. And it is in line with that I would like to talk to you because there are three things that carry the concept of Ubuntu. I am because we are. I am because all of you are. This entire journey, first of all, I'd like to put my hands together and thank every one of you that has made this journey truly possible. I am indebted to all of you. You have made this entire journey possible. You have made this company possible. You have made me possible. So, from the bottom of my heart, from my heart to yours, thank you, thank you, thank you. Let me say this. All of you have the potential to be leaders. The reason that you are in that room where you are right now, or you are in that space, be it a bus stop or a taxi stand, holding your mobile phone, or walking in a park somewhere, immaterial where you are there because you are meant to be there. Even today, us talking to each other is not an accident. It is again the beginning of a whole new path for you, and for us, the continuation of our path. Hence, we both have a purpose in meeting like this. In you lies the potential for leadership. And unlike what you might think, because it's so easy to see the world and look at the leaders of the world who have used power to get there. Let me tell you, power is an addiction. It is like taking any kind of a drug. Power corrupts you. Power, when it is absolute, then corrupts you absolutely. So, the best way to wield power is like us having to deal with electricity. You must always insulate yourself. When you touch electricity in its raw form, you die. You get a shock. It paralyzes you, and it can totally decimate you, it can kill. But you need electricity. You need to be able to manage it. You need to be able to use it. It is a utility. Hence, power or money is a utility. So how do we handle this without getting burned? And that is the true secret to success. See, being successful right away is probably the worst curse in your life. I have seen so many people come into this business, come into this industry, and become instantly successful. And that is, in fact, not a blessing. Because they don't know how they got there. They did not pay a price to get there. It basically landed on them. And they actually believed then at that point that they were lucky. The reality is they were not. Because when it lands into your lap, success, in the form of money or power, and you are unable to control it, then it controls you. And you become its slave. So the way to insulate yourself is one, service. When you think of the fact that you are serving someone, not that they are serving you, but you are serving them, then you will always take the higher path. Next is love. And love is a very, very powerful thing.
But not the kind of love that you are thinking about. Love means, first of all, loving what you do. When you love what you do, you never have to work a single day in your life. When you love what you do, you wake up every morning with gratitude. When you love what you do, everything around you do with joy. And when you love what you do not know the meaning of the word work. The trouble is, when you think that you are going to work every day, when you're going to work every day, that becomes a prison sentence. And every day becomes agony. But the instant it becomes love, you love what you do, you love who you are, you love the people around you, then the whole thing transforms into joy. That is the love that you need to have. Something that's always misunderstood is, I love my people, I serve them, I do everything for them, but how come they don't love me back? This is one of the questions I get asked every other week on. They don't love me back, and I feel disappointed. So let me take a few minutes to talk about this. Loving you back is not an option. It's not necessary. It's a redundant exercise. You see, when you love something, and I can show you one after another of people going out there to do things that they love, like climbing a mountain or surfing. Now, climbing a mountain is dangerous. Surfing, to me, is madness. There are a lot of people out there who love it, and more power to them, because this is not a comment about the surfers and the surf riders of the world, because my brother Japa happens to be one of them. So I am not making a comment about surfing, but riding a 10-foot wave is not a joking matter. Riding a 10-foot wave means that if you make a mistake, the wave basically picks you up and crushes you. It breaks you against the rocks. Yet, every time there is a 10-foot wave, you see people going out there to risk their lives in different parts of the world. In Hawaii, in Peru, in Australia, even here in Malaysia, they go out when the weather is so wild it's not funny. But that is what drives them. That's what they love to do. So the question is, yes, they love to serve, which means they love the sea. Loving the sea is a wonderful thing, but to expect the sea to love you back, that is stupid. Loving the sea is a wonderful thing. Loving the mountain that you climb is a wonderful thing. But expecting the mountain to love you back is never going to happen. The mountain is a mountain. It's not going to love you back. But you can risk your life to climb it. What do you actually love? You love what you do. And you are not waiting in expectation for the mountain to love you back or for the sea to love you back. Are you with me? Are you with me? So then why are you sitting here waiting for your downlines to love you back? For the people that you serve to love you back? You do not serve them in expectation of them loving you back. You serve them because you love what you do. Wonderful. So that is the beauty of what we do. Love what you do, and your life changes. Love who you are and who you want to become, your life changes.
Тауларды, And when you теңізді see the немесе mountain жақындарыңызды көргенде, or the sea, олардың бойындағы or әлеуетті жақсы your көресіз. downlines, love the potential in them. Олар The more неғұрлым күрделі challenging they болса, are, соғұрлым the дұшпандық, more hostile соғұрлым they қиын are, болса, the more соғұрлым difficult сіздің they are, жеңісіңіз the соғұрлым greater your жоғары болады. victory. Және сіздің And your соңғы ultimate жеңісіңіз де victory is сіздің only within. ішіңізде. Your Сіздің соңғы ultimate victory жеңісіңіз is over өзіңізді және yourself басқа and no one ешкімді else. жеңу емес. Сондықтан So when басшылар leaders маған come to me and say, келіп, ол астындағыларым "Why don't мені my неге жақсы downlines көрмейді love деп me?" сұрағанда, сондықтан Then they олар have totally бұл ұғымды misunderstood мүлде the дұрыс concept. түсінбейді. It's Бұл just like мұхит мені saying, неге "Why does жақсы the көрмейді ocean деген not сұрақ love me?" сияқты. Сен Are you менімен with me? біргесің бе? Сондықтан So in the махаббат concept пен қызмет of love ұғымы туралы айта отырып, and service, мен дәл қазір жүрегіме өте I жақын want to keep тақырыпты қозғағым to келеді. a topic right now that is very close to my heart. Атап And айтқанда, that is қызмет ету, сүю, Serve, беру. love, give Қазір беру Now give өмірдің осындай күшті қырын embodies бейнелейді. an aspect of life that is so powerful. Сіз оны You бермейінше cannot ала алмайсыз. receive until you give. Қайтару, Giving бұл күш, is the power. бұл It is a үлкен күш. superpower. Сайып келгенде, Ultimately, біз when бұл we began компанияны this құрған company, кезде, сол кезде бәріміз first келіскен thing бірінші нәрсе, that all of біз us agreed компания at that point табысының is белгілі бір that we пайызын would allot қоғамға, a certain қайырымдылыққа, percentage табиғат, of the анаға, company's осы әлемге profits және онда өмір сүретіндердің to барлығына giving back to қандай да бір society, түрде to қайтаруға giving қайтару. back to Mother Nature, to giving back to this world and to everyone in it, in some form or another. Бұл біз үшін And that to қызмет, us сүйіспеншілік was serving, және қайырымдылық болды. Was love and was giving. Осының A барлығының combination of үйлесімі. all two, Үшеуі де, of all three. Ubuntu'да Ubuntu бәрі дәл осылай It's all ойластырылған. about that. Ubuntu Ubuntu соншалықты is so қуатты. powerful. Маған I love Африка this ананың word from аузынан Mother шыққан Africa. бұл сөз қатты ұнайды. Бұл сөзді It is бірінші such рет a word естігенде that түсіну it is so өте қиын. difficult to be able to understand it the first time you hear it. Бұл сөз It's өмір бойы a бірге word өмір that you сүріп live келе your жатқан сөз. lifetime through. Бұл сөз It's a күн сайын word жаңа That мағынаға has to ие have a болу new керек. meaning every single day. Ал And for Африкадан those of you келгендер from үшін сіз Africa, бақыттысыз. You are blessed. Өйткені For Ubuntu Ubuntu бізге сенің from your жеріңнен, land has ал come біздің to ours жерімізден and бүкіл from әлемге ours to the келді. world. Мен The сіздермен thing бөліскім that I келетін want to нәрсе, share to you беру, about is қамқорлық this жасау, concept әлемге of қызмет ету giving, және of сүйіспеншілік caring, ұғымы. of Өйткені serving the бұл ең world. үлкен держава. And of love, because that is the ultimate superpower. Махаббат So, туралы айтатын болсақ, talking about мен love, бүгін it's осы important that I bring жерде up менің өмірімнің here махаббаты болып today табылатын адамды атап өткенім The маңызды. person who is the love of my life, Менің who өміріме brought love махаббат into my әкелген life және and менің is the love өмірімнің of my махаббаты. Және ол And it is қызмет her that has ету, беру, been қамқорлық driving туралы this осы vision көзқарастың қозғаушы күші болып of табылады. service, Ол of әрқашан giving, ажырамас бөлігі of болды. caring, Ол әрқашан осы отбасының өте which has ерекше always бөлігі been болды. an Және ол intrinsic оларды part. құмарлықпен қозғады. which has always been a very special part of this family. And she has driven it with passion. Ол мұны She has жүрегінен driven it from шығарды. her heart. Ол мұны She has бәріміз driven үшін it for жасады. us all. Сондықтан So, менің жақсы жартымды, әйелімді қарсы put your алу hands үшін together қолдарыңызды біріктіріңіз. To welcome my better half, my wife. Міне, осы жазба.
Thank you so much. Рахмет. So I would like her to say a few words about something that's very close to her heart, which has been about giving back to society. This is not about us talking about our various projects around the world. It is not about us to sit down here and tell you all the things we have done. That you can find on our sites, on our websites. You can, research it. This is just telling you why we do what we do and why we are driven to do it and why you need to do this. Why you need to, in essence, change and start giving back. So I give you мен сізге Оми Ешваранды Ome сыйлаймын. Ешваран. Рахмет. Бұл қандай керемет жыл болды. This year. Ол бізге алдымызда көбірек мүмкіндіктер бар екенін үйретті. That's opening up. Маған биылғы бикан тақырыбы Ubuntu тақырыбы ұнайды. Ubuntu. Мен соңғы 2-3 күнде оқып, зерттей бастадым. Бұл өте күшті сөз. Such a powerful word. Мен сондаймын, өйткені біз сондаймыз. Бұл өте қарапайым естіледі. Сонымен бірге ол соншалықты терең және біздің көпшілігіміз үшін өмірімізде күнделікті жаттығу жасау өте қиын. To practice every day in our life. Ubuntu бірлікті білдіреді. Бұл бірлікті білдіреді. It means unity. Бұл ризашылықты білдіреді. Бұл мейірімділікті білдіреді. Бұл бір-біріне жанашырлық танытуды білдіреді. To one another. Бірлік бұл әлемдегі барлық өмірдің өзара байланысын түсіну. Interconnectiveness of all lives in this world. Міне осы жіп. Thread. Бұл төменнен жоғарыға дейінгі барлық тіршілікті байланыстыратын өте нәзік жіп. From the lowest to the highest creatures. Ал мына жіп, мына алтын жіп махаббат деп аталады. Love. Өйткені махаббатсыз біз бос боламыз. We will be empty. We will not be able to do anything in this world. Love is the common principle of human values. Without it, we will become greedy. We are going to become selfish. We are just going to become self-centered. We are going to become angry, which the world does not need, ladies and gentlemen, because what we need is love. Because we are so good. We are so good at reacting to everything that happens around us. Reaction. That's all we do. We react to everything that everybody says. And you know what that means when we react? Because we are allowing everything and everyone around us to control our life. Because we hear one negativity, one negative news or something, and we don't even spend enough time to find out if it's true or not, but we react. And who does that affect? It affects you. It affects your family. It affects your friends and your society. Because we have to believe in ourselves, not outside, but inside. Now, when we went down into lockdown in Malaysia in March, I think that's the best thing that happened to me.
I'm talking to you from my experience. Because we are traveling all the time, that was and me, and sometimes we don't even have time to stop and just go inwards. Because that's the time that gave. Of course, we were working from home. We were doing the usual things. But then it gave us that time for us to go inwards and do many things. And you start questioning yourself. It made me become a better person. Because whatever we do today, whatever I say, I stand here and I'm telling you, it has to be my experience. It's not something that I should be speaking, but it should be something that I have experienced and it has changed my life. The decisions that we make is going to affect everybody around us. So we have to make conscious decisions in whatever we do in our life so that we inspire others. We make an impact in this life. And I always say that I don't know what the past was, I don't want to think about it, I don't know what the future, but the present, this moment is all we have. And to me, that is all that's given, this life. And I have to do the best I can, and I have to be the best version of myself so I can give back to the community. Ubuntu, it also means a person is a person through other people. So it means just you have to help others. You have to uplift other people's life in order for yours to be uplifted. Because it cannot be an individualism. It has to be about everyone around us in our society. I'm always asked many times in interviews when I go and they ask me, who is your inspiration? What inspired you, Datinsi, to do this community work, to go out there and change lives and want to empower girls and boys and our future generation? Why? Why do you do this? And they think I'm going to give them some big names, maybe from the US or maybe from Europe. It's not. It's my father and my father-in-law who inspired me because I saw them being compassionate. I saw them being loving. I saw my house door open. Anytime anybody came, my father will feed them first before he talks. Because he never asked them whether they're hungry. Doesn't matter who they are. He would have probably met them once before, but he would invite them for a meal. They inspired me to be who I am today. It's their love for humanity that inspired me to do community work today through rhythm. It's my mother who dragged me for my classical dance class. I remember the first 2-3 classes. I think she literally dragged me, screaming, shouting, because I didn't want to go for the class. I was crying so much the teacher wanted her to take me back home. She said, nothing doing. I'm your mother. I'm telling you, you're going for the class. She dragged me class after class. And somewhere along the way, I fell in love with that beautiful art. And I think that Sri will say that I think I'm a good dancer today. And it's because of my mom. And it's because of her. She inspired me. And my mother-in-law.
I walked into the house and the first thing I hear from her is, she says, I want you to be independent. I want you to start driving. Okay? Because don't depend on anything. Anybody, and don't depend on my son. You do what you want to do. Alright? That's inspiration, ladies and gentlemen. It's our own families that inspire. Don't look out. Look in your family, because from young you have been inspired by everyone around you. You don't have to look outside. And Дато Шри always told me to pursue my dreams, whatever it is. Even today, he said I should continue by dancing. I'm a classical dancer, so he says, what is stopping you? He's inspired me. My siblings have inspired me. It's my family who keeps me going, who make me do what I do today to the communities around the world. And when I see that every life we touch, because every life matters, and the love that we show, and the compassion, and kindness, and gratitude, ladies and gentlemen, people, this is part of who we are. We don't need a day to celebrate kindness. We don't need a day to celebrate gratitude. We don't need it. We are born with it. Somewhere along the way, we forget because we just get involved in the mad rush. But ultimately, everything you do, even in the business, if you don't love one another, if you don't show compassion, if we don't care, we can never succeed, and we can never sustain. That is the truth. Because I've been here from day one, from inception of this company, and I have put my heart and soul into it. My blood runs in it, and I've seen it grow from nothing to who we are today. How many of them are watching, Paman? It's 200,000. I remember our first meeting was about 200 people, I think it was less. Yeah, but the very first meeting was like what, about 20 people? Yeah, from 20 people to 200,000 watching today, ladies and gentlemen. Мырзалар. Мен бұл хабарды қалдырғым келеді. I would like to leave with this message because this is what truly has inspired me. Because our Ubuntu is rhythm. Raise yourself to help mankind, because I've always heard Dato Sri say, and it's so true, and I believe in it, because without raising ourselves, we will never be able to raise another person's life, because you have to be a better version of yourself. You have to believe in yourself. You have to be that loving mother. You have to be the loving son, the daughter, caring, that you have to play all that role in one in order to help every life you touch. So, our Ubuntu is rhythm. Raise yourself to help mankind. And we will not be able to do this without all of you being part of our family. So, thank you so much. Thank you once again. Love you all.
this. It's It's very fulfilling. Рахмет. Thank you. Сіз able мұны to тек do it өз күшіңізбен because жасай of аласыз. you. All because of all of you. Рахмет. Thank you. Бұл So не there болып you have жатқанын it. білдіреді. Міне, The beginning біздің of our екінші second жұмыс day. күніміз басталды. Біз And we қызмет talk көрсету, about сүйіспеншілік serving, және беру туралы loving, сөйлесетін боламыз. and giving. Осы Because үш these нәрсе, three things, қызмет ету, serve, сүйіспеншілік love, және беру, give, бізді will биліктен, insulate ақшадан, us осының бәрімен қарым-қатынастан from power, қорғайтындықтан, from билік money, немесе ақша оқшаулануды from қажет dealing with етеді. all of these things. Power or money needs insulation. Жақсы A good электрик әрқашан electrician always wears rubber резеңке boots, қолғап rubber киіп, gloves, электр қуатының and is беріктігін үнемі қадағалап constantly отырады. watching Және out оған құрметпен and қарайды. respectful Өйткені ол мүмкін of оны the өлтіріп. power of electricity, for it can kill him. Егер If he ол loses зейінін his жоғалтса, ол concentration, he өледі. dies. Біреу When тауға someone climbs a шыққанда, mountain, ол тауды құрметтеу керек. he must Және respect егер the ол тайып mountain кетіп, тайып and кетсе, know ол that өлетінін if he білу керек. misses and slips, he dies. Ал біреу And when осы someone 10 футтық serves толқындарды басып these өткенде, 10-foot high ол тағы да waves, мұхитты құрметтеу again, керек. he has to Өйткені ол respect the қателессе, ocean, for he өлетінін біледі. knows that if he makes a mistake, he dies. Бұл Such билік пен is ақша. Power and money. Сондықтан Hence, біз оған The әрқашан way that we қызмет must етуге approach дайын it, the way болатындай that we қарауымыз must керек. insulate our minds is to always be in a state of service, to be Сүйіспеншілікке fueled толы by болу love. үшін есіңізде Remembering болсын, біз өзара сүйіспеншілікті There is no күтеміз. expectation of a return in love. Сіз You мұны do it оның орнына because бірдеңе you қажет love doing болғандықтан it, емес, not because оны you need ұнатқаныңыз үшін істеп something жатырсыз. back. Ақыр And соңында finally, сізде you бар give нәрсені бересіз. Everything that you have. Бірақ But in order осы to do үш these three нәрсені things, the first орындау thing you have to do үшін is ең stop алдымен listening басқа to other адамдарды people. тыңдауды тоқтату керек. Ол біраз As уақыт бұрын she mentioned a айтқанындай, little басқа while ago, адамдарды тыңдау біздің Listening to төмен other қарай people жылжуымыздың is the басы. beginning of our sliding down. Бұл It is олардың other қозғаушы people's күші болып табылатын opinions that басқа drive us. адамдардың пікірлері. Біз We need to әрқашан constantly біреудің live up to үмітін somebody ақтауымыз керек. else's Және бұл expectations, and олардың therein lies the қателігі. mistake. Бұл біздің Therein сәтсіздігіміз. lies our failure. Егер If we біз stop тыңдауды listening, тоқтатсақ, біз we will өз start даусымызды hearing. тыңдай бастаймыз. Өйткені And we will өз start hearing даусымыз to our әрқашан own дерлік voice. дұрыс. Because our own voice is almost always right. Менің I have кішкентай the бейнелерімнің first of бірі бар my және little мен videos. бұл бейнені апта сайын көрсеткенді ұнатамын. And this one, Өйткені ол I өте love to show әсерлі. every week on because it is so impactful. Бұл жай It ғана simply басқа says, stop адамдарды тыңдауды listening доғарыңыз to дейді. other people. Stop Ақымақтарды тыңдауды listening to доғарыңыз. the fools. Stop Адамдарға сіздің letting армандарыңызды people ұрлауға steal your жол бермеңіз. dreams. Және бұл And соншалықты it's so әдемі beautifully жазылған. put Сондықтан that it оны does not түсіндіру take үшін any words to ешқандай сөз explain. қажет емес. This Бұл comes to сіз you қазір in тыңдап every отырған барлық language тілдерде that you are естіледі. listening right now. Бұл This comes to аудармасыз you without естіледі. translation. Please Өтінемін. watch Бұл өте this ерекше very бейнені special қараңыз. video. Міне, There you have ол it. сіздің алдыңызда. Тыңдауды Stop доғарыңыз. listening. Тыңдауды Stop доғарыңыз. listening. Ал Now, қазір for those of сіз you who тұратын don't have a елде crocodile in the қолтырауындары country that жоқ you are in адамдар right үшін now, қазір біз өмір сүріп жатқан әлемде Let me қолтырауындар assure бар you, екеніне сендіруге рұқсат етіңіз. crocodiles
are there in the world that we live in right now. Біз There are қазір өмір сүріп crocodiles жатқан everywhere әлемнің in the кез world келген that we жерінде live in right қолтырауындар now. бар. Сіз Are you with менімен me? келісесіз бе? Сондықтан So- тыңдауды доғарыңыз. Stop listening. Сіз Are you with менімен me? келісесіз бе? Ырғақ Rhythm ол жақында айтқандай, is, as керемет және мен She said a бұл little біздің while ago Ubuntu beautifully, екеніне толық and I келісемін. totally agree, is our Ubuntu. Біз We have Ubuntu been saying деп Ubuntu 22 жыл for бойы айтып 22 келеміз years және and using ырғақ the сөзін word қолданып rhythm. келеміз. Ал And ырғақ rhythm is very, бұл very өте powerful. күшті сөз. Бірақ But the first ырғақтың бірінші aspect аспектісі of rhythm өзімізді тәрбиелеу. Is raise yourself. Өзімізді Raise тәрбиелеңіз. yourself. Өзімізді Raising тәрбиелеу yourself дегеніміз, means you need сіз to be in біреуге a position көмектесіп, бағыт that you бағдар can бере help and алатындай guide жағдайда someone. болуыңыз керек. Егер сіз you don't өзіңізді raise yourself, тәрбиелемесеңіз, онда сіздің then you ізбасарларыңыздың have followers соңынан еретін following followers. ізбасарларыңыз бар. Followers following Ізбасарлардың followers is a соңынан very еру dangerous бұл concept. өте қауіпті ұғым. Because you Өйткені will ол never ешқашан end. аяқталмайды. Followers following Ізбасарлардың followers соңынан ерген Is ізбасарлар essentially шеңбер going around in бойымен a жүреді. circle. Сондықтан маған So let me тағы do бір another қысқа short бейне түсіруге video. рұқсат етіңіз. One more video? Тағы бір видео. Тамаша. Great. Жазылушылар Let's see what happens жазылушылардың when соңынан followers ергенде не follow болатынын followers. көрейік. It's only Бұл going бар to take a болғаны second. 2 секундты алады. Осылай That's what болып жатыр. happens. Желілік In networking, that's what маркетингте дәл happens. осылай болып жатыр. When Көшбасшы there's no болмаған leader, кезде маг The ешқайда sack қозғалмай is ақ just шеңбер бойымен circling, айналады. going nowhere. Көшбасшылық Leadership жаңа is ережелерді about бұзу breaking және орнату. and setting new rules. Сіз Are you менімен with me? келісесіз бе? Бірақ But when сіз you жаңа break new ережелерді rules, бұзған кезде, then сіз you can шынымен truly басқаша бола аласыз. Be different. Жаңа when you ережелерді break new бұзған rules, кезде, сіз тіпті you өзіңізді can қоршаған even ортадан шығып Break кетуіңіз out of the мүмкін. environment that you're trapped in. Біз бәріміз We are all әртүрлі trapped in жағдайда different тұрмыз. environments. Бұл It's біз a барлық prison that жерде we carry өзімізбен around. бірге алып But when we жүретін can түрме. have Бірақ a біз dream, армандаған кезде then the фактілер facts маңызды don't емес. count. Егер If the арман dream is жеткілікті big үлкен enough, болса, онда біз Then we can айналамыздан break free of our шығып жұлдыздарға environment жете and аламыз. reach out and reach for the stars. We Балықтар can break ағыннан free of our секіріп, environment ағаштағы жидектерді Just аулайтындай. as Біз де a fish айналамыздан can шыға leap аламыз. out of the stream and catch berries in a tree. Бұл Now, қазір this doesn't мүмкін seem емес possible, сияқты. Бірақ but believe мен me when I солай say десем, it is. маған сеніңіз. Мына Let's балықтың watch this бұлақтан fish секіріп, leap out of the жидектерді аулап stream. жатқанын көрейік. And catch berries. Бұл Simple қарапайым хабар, message, but бірақ very өте powerful күшті. one. Егер балық If a оны fish істей can do алса, that, then онда you сіз can дәл break out of қазір every кез келген environment that ортадан you are in құтыла right now. аласыз. You Сіз can одан break шығып, out of it аспанға and жете reach for the аласыз. sky. Және бұл шын And мәнінде that сіздің Is арманыңыздың truly орындалуын pursuing your білдіреді. dreams. Сізге Don't let ештеңе anything кедергі hold you back. жасамасын. A fish Балық is табиғи naturally түрде in суда water, болады. and Бірақ yet ол өз суларын it can толығымен leave the қауіпсіз қалдыра safety алады. and security of its water. Ол It can өзіне leave жақсы таныс the ортаны тастап environment that кетуі it is мүмкін. so Ал familiar егер ол with, суда жеткілікті and if it ұзақ leaves the тұрса, water long ол enough, өледі. it dies. Бірақ And ол still, мұны істей it can алады. do that. Біз Can мұны we do that қайталай again аламыз one more ба? time? Мұны Let's сіздің see that жадыңызда again one сақтау more үшін time. тағы бір рет Just to қарастырайық. imprint into your memory. Сыграем в города? Индрайв межгород.
Мен мұны I want you to мәңгіге keep есте that in your сақтағанды mind. қалаймын. I want you to Табиғатта да дәл know осылай that болып even in жатқанын nature, this білгеніңізді is what қалаймын. happens. So Сондықтан even in табиғатта nature, да балықтар үшін бұл for мүмкін. a fish to be able to do that is possible. Then Екінші жағынан, again, nature is табиғат telling сізге you тағы да to break бостандыққа free шығып, and aim аспанға for the sky. ұмтылуыңызды айтады. Бұл To leave жайлылық that аймағынан comfort zone, шығып, орындалмайтын To арманға reach ұмтылу керек. for that impossible dream. Сіз believe in өзіңізге yourself. сенуіңіз керек. Because Өйткені that is бұл truly шынымен де сіздің what your жолыңыз path is және and what ол your дәл path has қазір begun right басталды. now. And Және once you сіз begin on осы this жолға path, түскеннен then the кейін next келесі thing нәрсе is ешқашан берілмеу. never give up. Not Берілмеу giving up мүмкін емес. is not an option. Бұл It's сізге something that you сену must керек believe нәрсе. in. Бас Rejections тартулар will come сізге to you бірінен one соң бірі after another. келеді. That's Біздің our ұлымыз бас тарту. poison, so to speak, rejection. Бұл They бізді can kill us өлтіруде, or they can make us күшейтуі де strong. мүмкін. It Бұл can бізде be болған ең жақсы нәрсе either болуы мүмкін, the best thing немесе that's ever ол бізді happened to us, толығымен or it жойып can жіберуі completely мүмкін. destroy us. Сонда не So болды? what? Бұл The beautiful сұраққа answer тамаша to that жауап, is so сонымен what? не болды? Біреу Someone is қазірдің waiting. өзінде күтіп So тұр. what? Сонымен не болды? So Сонымен what? не болды? Біреу Someone is қазірдің waiting. өзінде күтіп тұр. Біреу күтеді, ал біреу күтпейді. Енді не істеу керек? Біреу Some күтеді, will, ал біреу some күтпейді. won't. Біреу Someone, күтеді, енді so не істеу what? керек? Біреу Someone бір is жерде waiting күтіп тұр. somewhere. Ал And when you believe in сенсеңіз, that, аяғыңызға қайта You will get тұрасыз. up again. Кеше As I said to you yesterday, I айтқанымдай, will say бүгін to you де, today, and I'll say ертең де to you айтамын. tomorrow, there is Табысқа only one жетудің key бір ғана to кілті, success, one бір ғана ingredient құрамдас to бөлігі бар. success. Мен I'm сізге teaching you байқамай how to табысқа insulate жетуді yourself үйретемін. from success. Бірақ But оған the key жетудің to кілті achieving it аяғыңызға is getting тұру. up again. Егер You сіз will құлап fall, қалсаңыз, you get up қайта again. тұруыңыз керек. You Сіз will құлап, fall, and содан then you will кейін get up қайта again. тұрасыз. Және And there is қайта nothing тұрудан as powerful күшті as ештеңе getting жоқ. up again, because Өйткені getting up қайта again тұру simply сізге tells you this, бір нәрсеге қол жеткізе that you алатыныңызды can және оған қол achieve. жеткізетініңізді You білдіреді. will achieve. Сіз You оған must жетуіңіз керек. achieve. Және And this бұл is what your сіздің life is өміріңіздің all мәні. about. Дәл To осы achieve. жетістікке жетуде. And Және it мұны must бүгін be жасау done керек. today. There is Ертең no болмай, tomorrow. There's кейінге no қалдыруға procrastination. болмайды. Оны Has to бүгін be done жасау today. керек. Because Өйткені life өмір сынаққа is толы. full of challenges. Өмір Life is тышқанның full тұзағына of толы. mouse traps. Өмір Life көптеген is full of кедергілерге, many шұңқырларға, obstacles, батпақтарға, pitholes, құмдар мен swamps, тышқандарға толы. quicksand, and mouse traps. Неліктен And why тышқан mouse traps? қақпандары? Because this Өйткені мен amazing 10 жыл бұрын advertisement that I көрген saw бұл таңғажайып maybe 10 years жарнама ago әлі till күнге today дейін менің ойымды amazes me. елжіретіп, It inspires шабыттандырады, me. отты It puts қайтарады. fire back into me. Мен And I'd бұл like отты to pass сізге, that fire онда on to тұратын you, to the 200 адамға 200,000 жеткізгім people out келеді. there. Енді ешқашан Never тышқан ever be қақпанынан afraid of mouse қорықпаңыз. traps again. Страх делегирования.
Сондықтан тышқан қақпанынан never be ешқашан afraid of қорықпаңыз. mousetraps. Ешқашан жеңілуден Never be afraid қорықпаңыз. of defeat. Ешқашан Never be сәтсіздікке afraid of ұшыраудан failure. қорықпаңыз. Never Құлап be afraid қалудан of falling ешқашан down. қорықпаңыз. Because all of Өйткені this, мұның бәрі, all осының of бәрі this сізді make you күштірек етеді. stronger, Сізді make you жақсырақ адам better, етеді. make you Ақылдырақ етеді. smarter, Өткір етеді. make you sharper. Олардың They are барлығы all on табысқа the way жету to жолында. success. So Сондықтан if you're дәл facing қазір problems қиындыққа right тап now, болсаңыз, if you're дәл қазір facing қиындыққа тап challenges right now, болсаңыз, if you're дәл falling қазір down көңіл right now, күйіңіз түсіп if you жатса, feel өзіңізді that you are тышқан in a қақпанына түскендей mousetrap right сезінсеңіз, now, солай емес пе? turn it Енді into an оны жаттығу exercise машинасына machine. айналдырыңыз. Мұны Turn өз it пайдаңызға into айналдырыңыз. your Бұл алға advantage. басудың жалғыз жолы. And that is the only way forward. Сіз Are you менімен with me? келісесіз бе? Бұл керемет. Awesome. Бұл керемет. Келесі What қадам қандай It's болмақ? the next step. Біріншіден, First, stop басқаларды listening to тыңдауды others. доғарыңыз. Екіншіден, Second, ешқашан never give up. берілмеңіз. Дұрыс па? Right? Үшіншіден, Third, өзгеріңіз. Change. Өйткені Because сайып ultimately, келгенде, you бүгін сіз өзіңіз today тұрған жерде are тұрсыз. standing in the position that you brought yourself to. Және басқа No one ешкім else. жоқ. You Сіз cannot жұлдыздарды blame the кінәлай stars. алмайсыз. Астрологияны You кінәлай cannot blame алмайсыз. astrology. Планеталарды You кінәлай cannot алмайсыз. blame the planets. You Ата-анаңызды cannot blame кінәлай your алмайсыз. parents. Үкіметті You кінәлай cannot алмайсыз. blame the government. Басқа Don't ешкімді blame кінәламаңыз. anything else. Сіз You бүгін are дәл осы responsible сәтте for where қай жерде you are екеніңізге жауаптысыз. today, this minute. Енді, Now, if егер you сіз are өзіңізді responsible, осы жағдайға you қоюға have жауапты brought болсаңыз, yourself to онда this сіз position. одан шығуыңыз керек. Then you need to take yourself out of this position. Осы You сәттен need to go бастап, from сіз here, алға жылжуыңыз moving керек. forward. Бұл нені Now, what does білдіреді? that mean? Сіз Everything бүгінге that дейін you have қолданғанның applied бәрі, till today, бүгінге everything дейін that you have put жүзеге into асырғанның place бәрі, till today, барлық идеяларыңыз, all of your барлық ideas, all of your стратегияларыңыз, strategies, олар whatever it қандай is, or болса да, simply жоқ па, lack жоқ of па. them. Бізде Lack of стратегия, strategies, lack of ерік жігер, willpower, lack тәртіп, of табандылық пен discipline, жігер lack of жетіспейді. determination, lack of drive. Мұның бәрі All of these сізді things өміріңіздің have brought осы you to this кезеңіне point алып in your келді. life. Алға Moving жылжу арқылы forward, сіз өзгеруіңіз you керек. need to change. Сіз You өмірге need деген to көзқарасыңызды change. өзгертуіңіз керек. Your attitude needs to change. Өмірге деген Attitude көзқарас is the сіздің single most өміріңіздегі ең powerful маңызды difference in your өзгеріс. life. Осындай Two жағдайға people тап болған in екі the адам same олардың circumstance өмірге деген көзқарасын will be анықтайды. defined by their attitude. Бір адам One person мәселеге бөлмедегі looks қараңғылыққа at the қарап problem, жылайды. looks at the darkness in the room and he cries. Дәл The other осындай person жағдайда in the same бір room, бөлмеде in отырған the same басқа адам situation, жарыққа қарап looks at the қуанады. light and he rejoices. Айырмашылық The тек difference is ойлауда, only in басқа the ештеңеде mindset. емес. Nothing else. Бұл It күннің is like you шығуын sitting тамашалап down to отырғандай. watch the sunrise. Күн As the sun көкжиектен rises соншалықты so әдемі beautifully көтерілгенде, in the сіз де horizon, күн, табиғаттың сұлулығы you can немесе be біреу кітапта mesmerized бір жерде by the жазғандай sun, үнсіз нәрсе by the таң beauty қалдыруы of мүмкін. nature, or like someone wrote in a book somewhere, something silence. Әйтпесе, Or сіз you can be масаларды slapping the ұрып-соғып, mosquitoes масаларға and be немесе focused on the шыбындарға назар mosquitoes or the аудара flies. аласыз. So your Сондықтан choice, шыбындарға немесе focus on күннің the шығуына flies or назар focus аудару on the сіздің sunrise. таңдауыңыз. Бұл жерде It is сіз here өз that you өміріңізді define your анықтайсыз. life. Ал And мұнда when you өз define your өміріңізді life here, анықтаған кезде бәрі everything өзгереді. changes. Сіздің The жүріп road that you өткен take жолыңызда changes. өзгереді. Сондықтан So here, өзгеріс осы жерден change must басталу be керек. born. Сіз There is жазуыңыз only керек. one Бір thing ғана that you must нәрсе бар. write. When you Үйге go back келгенде, and you оны write күн it on сайын your shaving қырынатын mirror, қырыну айнасына, where you shave немесе every day, күн сайын or your ерін makeup далабы жағатын mirror for the ханымдарға ladies, арналған where you put макияж on your айнасына lipstick every жазыңыз. day. Айна қандай Whatever the болса mirror да, is, on оған top of the өзгеріңіз mirror you немесе write, өліңіз деп жазу change керек. or die. Өзгеріңіз Change немесе өліңіз. or die. Өзгеріңіз Change немесе өліңіз. or die. Бұл It's өте as simple as қарапайым. that. Сіз Every оны time you көрген see сайын, it, оны көрген it must сайын, remind ол you. сізге өзгеру қажеттілігін Every еске day that салатынын you see еске салу it керек. must remind you to change.
Өйткені сіз күн сайын аздап өзгеруіңіз керек, және сіздің бағытыңыз өзгереді. Ал жас кедергі емес. Жасыңыз қандай болса да, әлемнің қай түкпірінде болсаңыз да, бұл кедергі емес. Сіз өзгергіңіз келсе керек. Сіз өзгергіңіз келу керек. Сіз өзгерісті аңсаған болуыңыз керек. Бұл мен сіздермен бөліскім келетін тағы бір бейне. Өйткені кейде біз дүние жүзіндегі көптеген адамдармен әртүрлі тілдерде, әртүрлі мәдениеттерде араласамыз. Мен сізге ақпаратты жеткізудің ең жақсы әдісін табуым керек. Кейде бұл қысқа бейнелерді ештеңе жеңе алмайды. Өйткені олар түсіндіруді қажет етпейді. Оларға тіл керек емес. Олар сізбен өздері сөйлеседі. Бүгінде мыңжылдықта Z буыны, олар жердің мұрагерлері. Ұрпақ қазір 10 мен 20 жас аралығындағылар. Бұл отбасына жаңадан келгендердің ең көп саны бұл топ. The greatest number of new arrivals in this family come from that group. Және олар үшін бұл басым нәрсе. This is what prevails. 3 минуттық бейне кітап оқудан да көп нәрсені айтады. Және біз оларға жетуіміз керек. Сондықтан мен оларға жүгінемін. Мен сізге кез келген тілде сөйлеймін. Қай тілде айтсам да, оны дәл қазір өзгертіңіз. Бүгін өзгеріңіз. Әйтпесе өзгеріс сізге бәрібір келеді. Сондықтан олар сізге келмес бұрын өзгергеніңіз жөн. Әлем өзгеруде. Біз өмір сүріп жатқан соңғы 20 жылда біз қазіргі кездегі технологияның дамуын болжай алмадық. Біз қуып жету үшін бар күшімізді саламыз. Мұның бәрі таңқаларлықтай тез өзгерді. Бірақ әлем қатты өзгергендіктен сіз соншалықты өзгердіңіз бе? Сіз өзіңізді өзгерттіңіз бе? Өйткені айналаңыздағы барлық нәрсе өзгереді. Егер сіз өзіңіз тұрған көшеге, туған қалаңызға, туған қалаңызға қарасаңыз, және бүгін қарасаңыз, және туған кезде түсірілген фотосуреттерге қарасаңыз, бұл таңғаларлық өзгеріс әкеледі. Өйткені әлем сенсіз қозғалады. Енді сіз өзгересіз бе деген сұрақ туындайды. Әлде өзіңіз өзгересіз бе? Сондықтан мен сізге тағы да осы өте жас ханым айтатын әдемі әнді ұсынамын. Өте жас ханым, өйткені оның жүрегі шынымен жас. Бұл жай ғана өзгерту керек дегенді білдіреді. सारा देश जाने हैं कि आज बदलाव जरूरी ही नहीं बल्कि निश्चित होवे पर जैसो गांधी जी ने कहो है कि जो बदलाव आप देश में देखना चाहो वो खुद में भी होना जरूरी होवे। आज मैं वो सुर छेड़ू हूँ जो इससे पहले कभी ना छेड़ो और वो गाना गाऊं हूँ जो इससे पहले कभी ना गुनगुनायो। Change is constant. Change is inevitable. Change is immeasurable. Change, be the change. Yeah. Change is the game. You need a new mind frame. Stop following the world and be the change. Write the change. Just block the change. Change, be the change. Change society, change your country, change for people, change, be the change. Change is the game, you need a new mind frame, stop following the world and be the change. Get the change, inspire change, invent the change, change, be the change. Give it up.
Change perspective, change BOBs, change leadership, change, be the change. Change is the game, you need a new mind frame, stop following the world and be the change. Fight for change, strive for change, fight for change and strive for change, join the change and be the change, be the change, be the change. Be the change. Егер If бұл that жас young ханым lady мұны істей алса, can онда do сіз that, одан да көп нәрсеге қол you жеткізе can аласыз. do much better. Сіздің Your life өміріңіз is өз in your қолыңызда. hands. Сіз The жасауыңыз change керек. that you must Өзгерістер make must сіздің be in қолыңызда your болуы керек. hands. Сіз Are you менімен with me? келісесіз бе? Өзгеріс, Change бұл сіздің сеніміңіз. Is your credo. Өзгеріс, бұл Change сіз is істеу what керек you have to нәрсе. put down, Мен like I айтқанымдай, said, on your сіздің shaving кірну mirror, айнаңызда, on your макияж makeup айнаңызда, mirror, көлігіңіздің on артқы your көрініс car айнасында rear view өзгеріңіз mirror. немесе Change өліңіз деп or жазылған. die. Өзгеріңіз Change or немесе die. өліңіз. Бұл сізге That күн should сайын remind еске you салу every керек. day. Өйткені Because where дәл you қазір are тұрған right now, жеріңіз өкінішке where орай you сіз are right болғыңыз келетін now, жерде емес. sadly, is not where you want to be. Дәл Where қазір you тұрған are жеріңіз right now өлгіңіз келетін жер емес. is not where you want to die. Бұл It's сіздің not өлгіңіз how келетін you жер want емес. to die. Бұл It's not планетадан how қалай you want кеткіңіз to leave келетін this емес. planet. Сіз Where қазір you тұрған are жеріңіз right жай ғана now кетуіңіз керек жер. is simply a place that you must leave. Анықтама By бойынша, definition, егер сіз if you бүгін are sitting осында there отырсаңыз, listening to және me дәл қазір today, мені тыңдап right now, отырсаңыз, it бұл сіздің means тұрған you жеріңізде are бақытсыз unhappy where екеніңізді you are. білдіреді. Бұл It сіздің means осы that уақытқа up to дейін this moment табысқа in жете time, you алмағаныңызды have not білдіреді. truly experienced success. Бұл сіздің means өзгеруіңіз you керек need to дегенді change. білдіреді. Сіз with менімен me? келісесіз бе? Өте жақсы. Excellent. Менің I бірнеше believe I have сұрақтарым some бар questions. сияқты. So Сондықтан we will біз do a дәл few қазір questions бірнеше сұрақтар қоямыз right now. және бұл сұрақтар бізге And, әлемнің түкпір-түкпірінен these интернет questions have been арқылы coming to us over келеді the және internet from all олардың over the кейбіреулері world. таңдалды. And there have been, some of them have been selected. Бүгін біз So бірнеше we will do сұрақтарға some жауап questions береміз. today. Содан кейін мен And then I will қорытынды come back сөзіммен with my closing ораламын. message. Бір сұрақ. So the first question. Бұл Yes, Dr. Датри. Sri. Бір сұрақ. First question is, Dr. Sri, my менің жоғары upline басшым told көп that жұмыс with істесем hard work, I табысқа can be жететінімді successful. айтты. Датри, What көп exactly жұмыс is істеу hard work, дегеніне Dr. Sri, мен and өз how will I мақсаттарыма know that I'm жету үшін working hard enough to жеткілікті achieve my жұмыс істеп goals? жатқанымды қайдан білемін? Өтініш So, берген бұл адам оған this қажырлы person's еңбекпен upline told табысқа him жетуге болатынын That айтты. with hard work he can achieve success. Мен сізге I жаңа have ғана just айттым. told Егер you сіз қандай да бір that if жұмысты you are істеп doing жатсаңыз, any kind of ауыр work, жұмысты былай leaving alone қойғанда, егер hard сіз work, қандай да бір if жұмысты you're doing істеп any kind жатсаңыз, of ол work, ең алдымен that істеп means, жатқан ісіңіз first of all, сізге you're ұнамайтынын not loving what білдіреді. you Сен do. мұны істеп жатырсың. Сіз When you істеп love жатқан what you do, ісіңізден ләззат алсаңыз, that doesn't ол become work. жұмысқа айналмайды. Баласын A mother 9 ай looking бойы after her көтеріп жүрген child, ана, a mother carrying the child for 9 months, ыстық пештің mother үстінде жұмыс істейтін ана, slaving over a жұмыс hot істейтін stove, және үй тазалайтын a ана, mother жұмысқа баратын және working and отбасын cleaning the house, асырайтын әке. a father going out to work and look after his family. Бұл That is жұмыс not емес. work. Бұл That is шынымен де truly a артықшылық. privilege. Сондықтан, егер So сіз if you are жұмыс doing деп something аталатын called нәрсемен work, айналыссаңыз, it is already ол wrong. қазірдің өзінде дұрыс емес. The Сіздің mind has to ойыңыз change өз ісіңізді to жақсы recognize көру керек екенін that you түсіну must үшін love what you өзгеру do. керек. Сонымен, So where does hard work come еңбекқорлықтың into рөлі play? қандай? Егер If бұл at мүмкін all, болса, you сіз must көп love нәрсені hard. жақсы көруіңіз керек. Өйткені Because сіз өз ісіңізді шынымен it is when жақсы you көргенде truly ғана love what сіз you do азап пен that you're willing to put жанқиярлыққа up with төзуге pain дайынсыз. and sacrifice. Сіз You're азап willing шегуге to дайынсыз. suffer. Сіз You're шынымен willing де қиын to really кезеңдерді, go through жеңілістерді, grilling және times and сәтсіздіктерді defeat бастан and өткеруге failure дайынсыз.
Бірақ, But біріншіден, first, екіншіден, only first, сіз сүюді you must learn үйренуіңіз to керек. love. Бұл жай ғана планетаға деген сүйіспеншілік It's емес. not just Бұл loving сіздің the отбасыңызға деген planet, loving your сүйіспеншілік. family. Сіз You must күнделікті love what істеп you do жатқан every ісіңізді day. жақсы көруіңіз керек. Then life Сонда өмір changes. өзгереді. Сондықтан So you have сіз to өз learn ісіңізді to love жақсы what you көруді do. үйренуіңіз And керек. hard Және work қажырлы will be еңбек тарихта history. қалады. Ауыр There жұмыс is деген no such ұғым thing жоқ. as hard work. Сіз There тек is only өз ісіңізді жақсы көре loving аласыз. what you do Және оны бар and loving it күшіңізбен hard. жақсы көре аласыз. Бұл сіздің Does that answer your сұрағыңызға question, жауап. son? Және Дэвид, David, Дато Дато Шири, Шири, бұл Ганадан келген This is a сұрақ. question from Ghana. Маған жаңа What жағдайларға, effective ways әсіресе would you осы suggest жаңа to қиын help me жағдайларға бейімделуге adopt, және бейімделуге adjust and көмектесетін accommodate, қандай тиімді especially in әдістерді this new ұсына аласыз? challenging environment? the Қабылдаудың, whole point of бейімделудің adopt, және adjust, бейімделудің accommodate барлық мәні means сіз you негізінен have to жағдайларға basically сәйкес change өзгеруіңіз керек according to дегенді the білдіреді. circumstances. Сіз You live әлемнің in арғы Ghana. жағындағы Ганада That's тұрасыз. halfway across the Және world бұл from me. жағдайда And Гананы you're going to менен know Ghana and әлдеқайда the жақсы situation in білетін Ghana far боласыз. better than I Бірақ do. мен But let me сізге say мынаны this to you. айтайын. The point Жағдайға of being бейімделудің and және бейімделудің мәні adjusting мынада. and accommodating Сіздің is ойыңыз simply that your бәріне mind ашық. is open Сіз to өз anything. ойыңызды You don't ештеңеден close your mind to жасырмайсыз. anything. Сіз You кез leave your келген mind нәрсеге open қол to жеткізудің any кез келген possible ықтимал way тәсілдеріне to get ойыңызды something ашық done. қалдырасыз. So the Сондықтан first thing to бірінші do is кезекте stop сізге еруді тоқтату following. керек. Мен бір The кездері amazing thing that I көрген saw таңға once жайып was this нәрсе, amazing бұл менің picture ойымда қалған that және remains in my маған mind өз бетінше that ойлау taught керектігін me үйреткен that we need таңға to жайып think independently сурет. Ешкім first. сенің No өміріңді one сен can live үшін your life өткізе for алмайды. you. Сіз қазір Ганада Now you болуыңыз may be in мүмкін, Ghana, бірақ but no сіздің one can live your өміріңізді life сіз for үшін you. ешкім Only өткізе алмайды. you Тек need to сіз find өз your жауаптарыңызды, answers, your шешімдеріңізді, solutions, your жолыңызды way. табуыңыз керек. Бұл So there's менің this ойыма picture that келетін comes to my сурет. mind. Мен оны I тіс saw it, дәрігерінің кабинетіндегі amazingly қабырғадан in a таң қалдырарлықтай dentist's көрдім. wall. Мен While тіс waiting for my дәрігерімді күтіп dentist, I saw this тұрғанымда, amazing мен бұл picture. таңға жайып суретті көрдім. And there were Онда мыңға like жуық 1,000 қой болды. sheep. Мыңдаған қойлар қақпадан өтіп 1,000 бара sheep жатты. going through a gate. Олардың They were барлығы basically қақпадан өту all үшін queuing кезекте up to тұрды. go through the gate. Мына So there's this үлкен отар massive қойлар herd of sheep жиналды. all coming Содан together. кейін олардың And then екі-үшеуі 2 or 3 at қақпадан a арғы time, бетке they were going өтті. through the gate to the other side. Осылайша So they're олар leaving бір one жайылымнан pasture to екінші another жайылымға pasture. өтеді. Сіз бұл And you had адамдардың all of барлығын these сапқа people тұрғызып, lined up and өтіп going кеттіңіз. through. Кешіріңіз, All of бұл these sheep қойлардың барлығы lined up сапқа and тұрып, going through that осы gate қақпадан very өте slowly. баяу өтті. Бұл Now, картинаның what was таңғаларлық amazing жері about that мынау. picture? That Бұл picture картина probably әлемнің is very түкпір-түкпірінде common өте кең таралған шығар. in different parts of Бұл the world. барлық It happens жерде all болып over the жатыр. place. Қойлар Sheep бір moving from one егістіктен field to екіншісіне another ауысады. field. Бірақ таң What was қалдырғаны, amazing бұл is қақпаның екі жағында That да on either қоршау side болмаған. of that gate, there was no fence. Қақпаның On екі either жағында side да of the gate, қоршау no болған жоқ. fence. So Сондықтан the sheep қойлар could have жол бойында actually кез келген gone жерден across өте anywhere алатын. along the way. Оларды There was ұстайтын no қоршау fence to болған hold жоқ. them back. Бірақ But олар simply бірінші қойдың because they are соңынан used to еруге following, дағдыланғандықтан, олар they just жай ғана followed оның соңынан The ерді. lead sheep. Сондықтан So when the жетекші leading қой sheep қақпадан went өткенде, through the gate, they олардың all барлығы went through қақпадан the gate. өтті. Осылайша, So the key әділ to көзқарасты adapt, adjust, қабылдаудың accommodate кілті жай simply ғана says, өз do it your жолыңмен way. істе деп жазылған. Фрэнк There's a very great Синатраның өте song. керемет әні бар. Frank Менің Sinatra, I ойымша, believe. бұл бас падманға өте ұнайды. Which Chief Padman loves very much. Бұл менің My ойымша. way. Адамдар Well, people, әділ көзқарасты The ұстанудың key кілті to бәрін adapt, adjust, өзінше жасау. accommodate is to do it your way. Дүшри, Дүшри, егер менің If a қарамағымдағы downline of адам mine is ұзақ not уақыт бойы нәтиже getting бермесе, results after a long мен time, оны қалай how do I ынталандырып, still оның keep him берілуіне жол motivated and бермеймін? stop him from giving up? Бұл қызықты That's an сұрақ. interesting question. Мен How do I бағыныштымды keep my қалай downline ынталандырып, оның motivated берілуіне and жол stop him бермеймін? from giving Міне, up? So мен here's соған my point. ұмтыламын. Осыдан I had біраз another уақыт question бұрын similar менде to this осыған some time ұқсас ago. тағы бір In сұрақ fact, туындады. this question Бұл has come сұрақ to me маған almost апта сайын literally қойылады. every week on.
Біреу бір Someone will жерде stand up тұрып, somewhere әйелім, and менің say желіде болғанымды that жек көретінін, my немесе wife hates күйеуім me мені жек networking, көретінін, or және my менің husband желіде болғанымды hates me тоқтатқысы келетінін and wants to айтады. stop me from networking. Менің әкем My менің father бұлай doesn't want істегенімді me to do қаламайды. it. Менің You know, анам, my директорым, mother, көршім, my біреу headmaster, маған my үнемі neighbor, адамдармен somebody is араласуға always stopping кедергі me from жасайды. networking. Мен не And істеуім керек? what shall I do? Өйткені Because this бұл is my менің wife, әйелім, my менің family, отбасым. Мен someone оны that I love. жақсы көремін. So Сондықтан my оған answer to және him, маған осы my сұрақты answer to қоятын each one of these адамдардың people who ask me әрқайсысына this менің question жауабым, is if егер you сіз cannot әкеңіздің, get past анаңыздың, your father әйеліңіздің, or your күйеуіңіздің, mother or ағаңыздың your немесе wife or your басқа біреудің husband жанынан or your өте brother алмасаңыз, or somebody егер бұл сіздің who is қарым-қатынасыңызға stopping you from кедергі networking, келтірсе, then онда don't do мұны it. жасамаңыз. Өйткені Because you're сіз going to fail. сәтсіздікке ұшырайсыз. Біріншіден, First, оларды convince them, сендіріңіз. make Оларды them your бірінші first бағынышты етіңіз. downline. Оларды Sign them жұмысқа up. жазыңыз. Сонда сіз сыртқы Then әлемге you are шығуға getting дайын ready for the боласыз. outside world. Сіздің бірінші Your және first and ең most маңызды сабағыңыз powerful дәл lesson is осы right there at жерде home. үйде өтеді. Және And the бұл same thing сабаққа да applies to қатысты. this. Егер If сіз this бағыныштыларыңызды downline of сендіре yours you cannot алмасаңыз, convince, неге why басқа talk біреу about туралы anyone сөйлесесіз? else? Неліктен Why компаниядан bother to тыс work басқа on біреумен anyone else жұмыс outside істеуге there? алаңдайсыз? Алдымен First go оған back қайта to him оралыңыз және оның табысқа make жететініне sure көз жеткізіңіз. That he becomes successful. Ол өзгеруі he керек. turns around, Өйткені оны that he өзгерту арқылы changes. алатын сабағыңыз Because сіз the lesson өзіңізді that you learn in өзгертесіз. changing him around is that you will change. Көрдіңіз You бе? see, Қарапайым very тілмен simply put, айтқанда көшбасшылар өздеріне тартылады. Leaders attract. Сондықтан So, ең алдымен first of all, сіз be the дүниеге leader келген көшбасшы that you were born болыңыз. to be. Және And your сіздің downline төменгі will never ағысыңыз leave. сізді ешқашан тастамайды. Сіз Are you менімен with me? біргесіз бе? Сіз болу Be the үшін дүниеге leader келген that you were көшбасшы born to болыңыз. be. Оған Be қажет the көшбасшы leader болыңыз. that he needs. Отырмаңыз Don't sit және down оның and listen мәселелерін to his тыңдамаңыз. problems, because Өйткені then ол he is сізді leading сол you. кезде жетелейді. Егер ол If he is сол sitting жерде down there отырып, telling you сізге бас that тартқысы he келетінін айтса, wants to give онда up, then ол he is сізді leading жетелейді. you. Сонда So бұл who's the бөлмедегі leader in the көшбасшы room? кім? Бірінші First жүргізуші. lead. Бірінші, First, отбасыңды жеңу, win your family ол over, астындағыларыңды win your жеңу, downlines over, үйдегі win шайқастарыңды your battles жеңу, at home, алдыңда win тұрған the мәселені problem that's жеңу. right in front of Бірінші, you бейбіт